All right, guys, we got Denis here. Please raise your hands if you have questions for Denis. And Ryan, let's get started with you. Thank you. Ryan Rappaport from Fight Capital. Denis, you made it a habit of not letting your fights get out of the first round. What's your prediction for the fight this weekend? Денис, у тебя уже привычка не выпускать своих соперников из первого раунда. Какие выводы и какие планы на бой? На самом деле сильно план не отличается. Самое главное начать первым номером работать в клетке и по ситуации уже смотреть, как соперник себя поведет. Ну, я уверен в своих силах. У меня много козырей, которые всегда при мне, поэтому в целом я думаю, что бой должен закончиться достаточно быстро. I don't really have that many plans. I'm always going to be working the way I work, start the fight and push the pace, and the fight will play itself out, and everything will be settled. I'm going to be moving forward. Thank you. Jonathan Ramakhan, 5 Green Sports. Denis, your fight coming up will be almost 2 years removed from your last loss. How different of a fighter are you coming into this fight this Friday? Вот этот уже бой уже будет, уже как 2 года не проигрывал, и очень все сейчас получается, хороший экспириенс. Как ты думаешь, как пройдет этот бой? Я думаю, что в любом случае мы оба хорошо готовы и хорошо готовились к этому бою. У каждого из нас есть шанс, но потому как я уже очень давно выступаю в этой организации и уже чувствую себя частью этой организации, я думаю, что шансов больше у меня, потому как это первый сезон для моего оппонента, и, возможно, не так хорошо он прочувствовал каждого бойца в тяжелом дивизионе, как я. Both of us, me and my opponent, we both been training very hard, and expect him to be also training very hard. However, I think I have a slight advantage in this heavyweight division this year compared to my opponent, based on I already felt a lot of elite heavyweight fighters in this organization. I've been already in the mix. I have great experience. I've been around. And for my opponent, this is the kind of like first year stepping into the big league, and I don't think he felt too many heavyweights in the higher level. So I think based on that, I'm going to have a slight advantage. Now, you mentioned your opponent. He actually spoke about you with a healthy respect, speaking about your striking, your experience, and your grappling. What are some good attributes of your opponent you maybe see in Jordan? Твой соперник, он про тебя говорил очень хорошие вещи. Он говорил, что у тебя шикарная ударная техника и что ты очень опасный соперник. Что ты хотел бы сказать про него и про него как соперника тоже? Я не видел много боев моего соперника, но судя по последним боям, могу сказать, что он действительно храбрый парень, который имеет дух. Зачастую это самое главное в боях. To be honest with you, I didn't see too many fights from my opponent. However, I did see some, and from what I did see, it's clear to me that he has a very strong willpower, and he has a lot of heart, which is one of the most important thing in a fight. Thank you so much, and good luck in your fight. Thanks. Anik Subramanian, Fightbook MMA. Denis, many call you the Russian Bogator. Where did you get that nickname from? Здесь очень многие называют как никнейм «Богатырь». И откуда пришел этот никнейм, и как ты его получил? Ну, появился он изначально с первых боев моей профессиональной карьеры в ММА. Собственно говоря, что у нас большинство спортсменов, если не предаваться
к той или иной конфессии, они все равно верующие, потому как очень часто, когда ты готовишься, тренируешься, ты рассчитываешь на себя, но ты чувствуешь, что тебе этого не хватает, и нужна помощь, скажем так, свыше. Поэтому многие стараются находить помощь именно в этом аспекте. И как-то так само по себе оно сложилось исторически уже, что прозвище легло ко мне. Ну и плюс была борода, поэтому одно к одному сошлось, и такое прозвище у меня появилось. Но я уже, как бы, скажем так, давно уже не использую его. Не знаю, откуда достали эту информацию, но старая информация. I got this nickname from my early days, from my first fights. A lot of fighters from our regions, they all believers. They believe in higher up. And starting my MMA career, that's a nickname I've been given because I also have a beard and I look like Bagatir. However, I haven't been using this nickname in a very long time in many fights. So I don't know how people were able to find out my nickname from the back in the day. Understood. And one more from me. How much would it mean for you and your teammate Marina to make the PFL finals together? Еще один вопрос. Что для тебя это значит, что если ты и Марина, вы оба выйдете в финал из одного места, что ты про это думаешь и как на это смотришь, что вы оба из одного места и вы оба будете в финале? Я думаю, что это в очередной раз будет хорошим подтверждением того, что наша российская школа самбо имеет место на пьедестале наравне со всеми остальными единоборствами и претендовать на вид спорта один из лучших видов спорта среди единоборств. I think this is going to be a great example of our Russian combat sambo that, you know, it's a very good sport, and by doing this sport you can reach really high level, and it's a very complete sport, and by doing the sport you can bring yourself up in one of the highest levels in the world with the organizations, and we're putting this sport on a map for everyone to see as well. Awesome. Thank you, Dennis. Excited to see you compete. Thank you. Mills. How's it going, Dennis? MMA Locker Room, part of Pub Sports Radio. Hi. How's it going? All right. St. Petersburg's definitely on the map. With that being said, though, I just want to keep in mind with like a superhero theme. Your opponent goes by the name of Thor. Since his name is Thor, what would you call yourself, or who would you consider yourself to be in a superhero role since you're fighting Thor this week? У твоего соперника в этом бою, у него тоже есть никнейм, но у него никнейм Thor. Это такое, как бы, да. И как бы ты назвал себя, если бы вот такой у вас сейчас был суперфайт, такой высокого уровня, и он называет себя Thor, как бы ты себя назвал в этом бою против него? Да я бы себя особо никак не называл бы. Я, в первую очередь, самбист. И, наверное, это самое главное. Это философия, образ жизни, мировоззрение каждого спортсмена, который, наверное, имеет в себе и силу, и уважение к сопернику, и много всяких разных качеств, которые добавляют каждому спортсмену, наверное, нравственности и в жизни, и в спорте. И это самое, наверное, главное. Поэтому я думаю, что сам бой был бы, наверное, самым главным событием, нежели какие-либо названия и никнеймы. Well, first of all, I would call myself as a combat sambo athlete. I wouldn't give myself any nicknames, and by giving you guys this high-level fight and this great matchup, I would just give you, instead of giving the names and nicknames, I would just dedicate this towards actual fight, and then you're gonna see a spectacular show, and the fight will show everything, and based on the fight, you'll be able to give this fight a name. Ну и вообще называться именами богов
тех или иных античных времен, наверное, не стоит. Я думаю, что если бы они об этом узнали, не сильно им бы это понравилось. And also, I want to add that I think we shouldn't take names from the gods themselves, because if they were here right now, I don't think they would like it much and appreciate it much. Got it. Like that. And then last question, just besides your fight, who is the one fight that you're looking forward to on this card and watching it live in the event? А кроме, естественно, твоего боя, какой еще бой тебе очень интересен в пятницу, который бы ты реально хотел посмотреть и который бы взял твоего интереса? Ну, конечно же, это бой второй пары полуфиналистов супертяжелого дивизиона. В любом случае, я буду смотреть, кто как будет работать, и для себя понимать, если я выйду в финал, то с этими ребятами я буду встречаться. Поэтому в любом случае после своего боя я буду просматривать остальных тяжеловесов. Of course, after this fight, for me, the number one I'm going to be paying attention is my future potential opponents in a heavyweight bracket. So as soon as my fight ends and I have time to concentrate on other things, I'll be paying attention to heavyweight roster fights with the potential fighters that I might fight in the future, analyze them, and see how they perform. Awesome. All right, Euro, last question. Hi, Dennis. I heard you just mention your opponent's strengths. With that being said, what excites you most about the overall matchup with Jordan Heiderman? Мы слышали, что ты сказал про своего соперника, ну, хорошие качества. Какие еще выводы и что ты еще думаешь про своего соперника? Ну, самым основным, конечно, является опыт, так как его рекорд показывает, что он относительно не так давно начал выступать на, скажем так, на профессиональной арене, и имея, если не ошибаюсь, у него за плечами 7 боев, мне кажется, все-таки будет это влиять существенную разницу в ведении боя. He's a tough, brave guy. However, also this is based on his record, we can see that he's just entering kind of elite, high level of mixed martial arts, and this is serious fighters out here, and we're gonna see how he's gonna perform under the pressure also, and we'll see what he can do in a cage with all the pressure at a really high level of MMA. Thank you and good luck. Thanks. Thank you, Dennis, for your time today. Appreciate you. Thank you. Just Thank gonna you. go right next door and then